this goes on YouTube, you know. So we get to see how easy or how heavy the new F900 GS is to lift up. So All right, so you've already put down your kickstand. I got that. Yes. Now you want to grab your handlebar, turn it all the way in towards you. Yep. That's going to give you an easy straight kind of back. Then push the front brake. Yeah. You want to hold the front brake. Du musst deinen Arsch noch And unter spot den your Rücken, gun. deinen You want Rücken, to Arsch hold runter, your Beine back. sit on dem. There you go. And if you have to, and that's where you get the pump, nice and firm. All right. Strong man over there. So how easy it is? Very easy after that training time with her, no problem. Deja iese soarele aici în Malaga, avem niște motociclete de testat, noile modele BMW F900 GS, un motor nou, un șasiu nou, mai puternice, mai rafinate, mai ușoare. Uite cât de bine arată, sunt toate aliniate perfect aici, nemțește și acum mergem să ne dăm pe off-road. După amiază va fi partea de on-road, abia aștept. Voi ce ziceți? Hai să ne dăm cu motocicletele astea. Super off-road day. This morning was about off-road. You can see the dust on the bikes. They are pretty dusty. The tires are a bit worn off. And I'm with Christian, that it's the expert on the side. You rely on product management and stuff. You did all these things. You put them together. You made this bike actually from scratch, and you approved things. Yes. So walk me through. Let's start with the engine, because there are some changes. Now it's a larger displacement. Larger displacement, like on the F900 XR. A bit more HP. Yes, 895 instead of 857. So a small increase. What else? Weight still the same for the engine? We have reduced a little bit on the engine. The total weight loss is 14 kilos, and we have taken out in various parts, but the engine itself is like the base engine that we had in the 850. The exhaust note is different from the previous model, so it sounds a bit better compared to the 900. Yes. Is because of this exhaust, or maybe because of the you have a different air filter, air box over there? Yes, so that was changed in total, and we also lost some kilos there. I noticed that the bike growls, like every time I roll it, wow, 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 Yeah. it wants to eat up dirt and Yeah. the things that you throw at it. Also, huge improvement, guys. Like I felt it second zero when I went on throw the leg on the bike. It was the suspension, the front suspension and rear, fully adjustable on this version. So we have right here, let's put it like this, we have the rally Trophy version. Trophy version, sorry for Trophy that. version, yes. Okay, so this trophy version, it's a bit more intended for off-road use. Exactly. It's lighter than the usual one. No, not lighter, because it has the sports suspension and some other parts molded to it, like Small windshield. the handlebars with the iron on. We have the bigger bash plate underneath. The adjustable foot peg, the larger. But we have exactly, and that's the enduro package also on this one. That is on the One trophy question version. about this thing is, can I still put a luggage system on this Yes, version? you can. This is the sports seat, so that the short one for one person. There's like a two-seater as well. Oh, so this is not a cover for the pillion, No, or that's it comes together with the seat? It comes together with the seat, so you could mount some minor stuff here. But there is also a luggage system for the two alloy boxes that you can mount and put a bag So on top of it. this one can handle also alloy boxes, which Yes. is very important for not traveling. a luggage carrier with a top case, but alloy boxes on the side and a bag maybe on top of it should be fine. Okay, so in regards of electronics, what did you change, guys, over here? Well, on the electronic side, it is our standard TFT screen with all the connectivity that we are offering. So you can mount the new connected ride navigator.
and connected to your helmet or to your mobile phone. So that is all prepared for that, like you know it from our other bikes. So the electronic system is not so much different than the standard 850. That There's we some had. refinement in the traction control area or the enduro modes? Yes, absolutely. The modes were adapted because we have a different second gear ratio. We have a different throttle response. We now have the Enduro Pro package, and we have a dynamic mode. So you can adjust with the riding mode Pro. You can adjust some of the modes for better off-road riding and throttle response, ABS on and off. So you have a lot of things to adapt. I think I saw the headlights somewhere in the lineup for BMW. It's the a borrow up with the headlight, or it's a newly made headlight for this No, machine? it's the similar headlight like we have on the 310 series. Okay, so it looks close to that. But it's a full LED headlight, and we wanted to save weight because we are 14 kilos down, so you need to find components that fit into our bike. So we have a completely new fly line with the integrated headlight here. We have a different tank now made out of plastic instead of steel. That saved a lot of weight and this so saves on. weight, but what about the autonomy? What about the amount of kilometers that you can take out of this tank, because it's 14 liters, I think? Yes, 14.5, yeah. So if you roll at a slower pace, you can eat up like 4 to 5 liters per 100 kilometers? Yeah, 4 to 5 liters, and with the 14-liter tank, you still get up to 300 kilometers, depending on your riding and the reserve that you have. So the range didn't change much. Okay, compared to the previous version. So what about the adventure version, the one with larger tank? How large is that one? It's like 20 liters? It's I think it's 21 if I'm correct. Yeah, exactly. I think so. Yes. Yeah, Also. and so you have a much larger range because you have the same fuel consumption, a little bit more weight, but the fuel consumption is about the same level. So if you have a far larger range, and we have changed it slightly for more touring options, but also go off-road on lighter off-road roads. Okay, so with the trophy version, you get this Metzlers on the bike, this beautiful gold rims, and this suspension, which is the proper thing that you should choose when coming to this type of bikes. 45 millimeters I've heard the word diameter titanium. and fully adjustable. Yes, titanium, nitrate. So it's easy. The force you need to make the fork move is minimal. So that means the fork has a high sensitivity in off-road and gives you the full capability, the way you adjust it to your riding style and have it perfectly sensitive. I saw that this is a combination between Showa and also ZF on the rear. ZF sucks on the rear, yeah, yes. It works quite good. I love the way the bike feels on off-road. So not even touched the dials on the front end, but still very good from the start. Yeah. Over there we have a different version of the 900 GS. This one looks very beautiful. I love the combination between the red and yellow. So this is called the Sao Paulo. The Sao Paulo yellow, and we have the racing red frame. So that's we call it style passion. So this is now more set up for on-road use. So you don't see as many off-road parts like on the other bikes, like the crash bars, bash plate, etc. Handlebars are changed. Still, the you handlebars. Don't have the risers. You don't have you that don't have the right. Exactly. You don't have the knobby tires, and a lot of stuff is made more for on-road use. But still, you can, depending on your tires and the surface, you still can go and light off-road with that version, no problem at all. It looks very good. This one, I love the colors. The combo between the red and this yellow is and still, super you could put the Enduro Pro package also in this bike. So you can add it up, and if you want, you can change the tires, and it will become an adventure bike. Exactly. So you could put it into the style like. There's a huge difference between the front suspension of this one, which is the stock version, and that one. It's the precise working of it, or what? Well, that is a regular fork. It's also fully adjustable. The diameter is smaller, so you only have 43 millimeters, and the rear is also ZF sucks, but it's not adjustable. Only the preload. Okay. So it's like more a standard suspension, but still doing what it needs to do for a regular rider who doesn't go off-road all the time. So we jump from that one to this one for the afternoon. Yes. I can't wait to ride it. So you will be riding with us, I think? Unfortunately, I will stay with the off-road group, but you have another expert now with the on-road. You will have a lot of fun also on-road. This kind of tells me that you guys love that one more than this one.
Actually, no. I like both versions, but I'm an off-road addict, so it's not a I can hard job imagine. to stay with the off-road group. But I imagine. love also on-road riding, so no problem. So I'll be telling you Yes, this afternoon tell me the how it bike rides. feels. Okay, thank you, Christian. Perfect. Thank you very much. Pleasure. Acum ne dăm pe stradă. Am terminat vreo 60 de kilometri și hai să vă povestesc cum se simte motorul, pentru că este cu totul și cu totul diferit față de varianta anterioară. Acum oferă puterea ceva mai jos, undeva la 2-3.000 de turații, deja începe să împingă, se simte foarte ușor de folosit și este foarte interesant că atunci când mergi pe asfalt, când te dai pe viraje rapide, gen drumurile montane pe care le-am testat noi, motocicleta este incredibilă atunci când iese din viraj, treapta a doua sau a treia, nu contează turația, revine foarte bine atunci când dai drumul la accelerație și te scoate din fiecare viraj ca o motocicletă sport. În varianta de stradă vine cu anvelope Bridgestone pe care le-am închis stânga-dreapta și deja se văd niște aripioare pe aici. S-au tocit foarte interesant, se tocesc foarte bine, asfaltul este destul de bun și temperaturile sunt undeva la 10-12 grade, deci avem destul grip cât să ne dăm în voie. Ritmul a fost destul de rapid. Ce m-a impresionat iarăși este că, deși nu mai are înălțătoare de ghidon, poziția este destul de relaxată și parcă ești un pic mai așezat către față. Primești foarte mult feedback de la suspensia față, dar suspensia față este diferită pentru că nu mai este cea de 45 de mm, aceasta este de 43 de mm ca și grosime a tubului de furcă, tot reglabilă, full ajustabilă. Dar se simte un pic diferit, parcă e mai moale, parcă e ușor mai confortabilă față de varianta pe care am testat-o în off-road, deși și aceea se simțea foarte confortabil, parcă era ceva mai precisă decât ce am aici pe varianta de F900 GS pentru stradă. Mi se pare că rafinamentul lipsește, dar nu într-o măsură foarte mare în ceea ce privește suspensia față, iar pentru suspensia spate ai un reglaj doar pentru preload în caz că vrei să adaugi pasager, uite aici reglajul, pentru pasager sau bagaje. Parbrizul este ceva mai înalt, oferă un pic mai multă protecție la vânt și per total se simte mult mai bine decât varianta anterioară. Îmi place foarte mult pe viraje, chiar dacă am o roată de 21 de inci pe față, mă simt extraordinar de bine și am rulat cu viteze mai mari decât mă așteptam pe aceste drumuri. So I'm with Emily Roberts, which is the baddest rider, female rider on off-road that I ever seen on my life. So you are like 1.65 meters or something like that, Yeah. or underneath that. Yeah, I'm 5'4", 5'5", So we should translate that at some point, but it's definitely a thing that you do with this type of bike. So medium adventure bike. What do you think about the new F900? Surprisingly, I love it. Most mid-size adventure bikes tend to be quite top-heavy, so for a smaller rider, it can be a little bit tough, especially in technical situations. I'm really impressed with the F900 GS so far. It's got a really lightweight body overall, a great balance point, really good stability. And one thing that I really love about it is it's got a really light rear end, so even when you want to swing it out, you don't have to do much to get it back into line. So you just release the brake or something like that? Yeah, well, or just let off on the gas a little bit and it just lines right back up. You know, with the 850 and the 800, you'd have to peg weight a little bit more to bring it back and straighten up the rear end. You don't hear a woman speaking about these things so often, so I'm impressed. We are also super impressed about the bikes on road because we had some 60 kilometers on road right now, and they are pretty stick to the asphalt. The suspension is a bit different, we've spotted. Yeah, the suspension's a little bit softer on the road going models. Still really good though. Super responsive within corners, and my favorite mode, aside from road mode, is dynamic mode. It's so great. It's crispier and the bike reacts faster while exiting. Yeah. Really responsive. It's an aggressive mode, and throughout the corners, it's just great. And the brakes are also really great on this. So you don't feel the rear, the front end coming underneath the bike like on the previous version. Yeah. So you can steer it very easy. Steer it very easily. Trailing the rear brake into corners is really natural feeling. And it's a really compliant bike. You don't need to
have too much rider input to be able to ride fast on this bike, which is really nice. So that's the input after a couple of hours of riding. Yeah. We will come up with some more. Thank you, Emily. We like it. Thanks. Doar ce am ajuns înapoi la hotel, a fost o zi pe cinste, am avut parte de jumătate de zi de off-road și cealaltă jumătate pe stradă. A fost foarte interesant pentru că temperaturile de dimineață nu arătau așa de bine, 11 grade la începutul zilei, după care au început să crească ușor, ușor, dar atunci când am ajuns pe munte ne-am trezit pe undeva pe la 8 grade. Așadar, ne-am descurcat cu frigul, totodată motocicleta ne-a făcut ziua mult mai frumoasă pentru că am avut ocazia să încercăm foarte mult off-road și revin cu ultimele detalii și concluzia pentru acest test, pentru această lansare de presă, care am avut ocazia să particip aici în Spania. Ei bine, hai să începem cu sistemul de frânare pentru că sunt aceleași frâne ca pe generația anterioară, sunt etrierii Brembo, discurile mari și pompa de frână care face o treabă excelentă, ai ABS Pro, forță de frânare destulă ca să oprească toate masele, ai destul putere atunci când tragi de frână, frâna spate reacționează un pic mai bine, cred că și datorită anvelopelor, atunci când ești în off-road parcă nu mai blochează așa de mult, iar ABS-ul este și el un pic rafinat pentru off-road. În varianta aceasta am un parbriz mic pentru ieșit de pe asfalt. În varianta de stradă, parbrizul are două elemente laterale care te ajută foarte mult pentru că îți deflectă din vântul care vine spre umerii tăi. Totodată, la înălțimea mea de 1,84 m, parcă simțeam nevoie de un parbriz un pic mai înalt pentru că la un moment dat, pe la vreo 120 km/h pe autostradă, simțeam ceva turbulențe în zona capului. Pe de altă parte, parbrizul acesta pare mult mai eficient atunci când rulezi pe autostradă. Nu știu de ce, deși nu are deflectoarele acelea laterale, parcă împinge un pic vântul peste casca ta, mai ales dacă ai o cască cu cozoroc. Totodată, handguardurile de off-road sunt ceva mai slabe ca și protecție la vânt atunci când vine vorba de mers pe autostradă. Am semnalat iarăși că suspensiile sunt mult mai bune în varianta aceasta Showa, care are la fel de multe reglaje ca și varianta standard, doar că este mult mai precisă și îți dă o finețe mult mai mare. Ergonomia, iarăși, foarte importantă, pentru că atunci când stai pe motocicleta asta de off-road, simți că ești ca pe o motocicletă de enduro. Șaua este destul de dură, te poți mișca în voie față-spate, toată rezervorul este destul de îngust în partea din față cât să ai loc să te miști, ghidonul foarte lat și poziția comenzilor foarte ușor de folosit. E foarte prietenoasă atunci când vine vorba de off-road. Pe de altă parte, în varianta de stradă, în varianta de touring, șaua este ceva mai confortabilă și în varianta asta de off-road, varianta trophy, noi am avut scoase scărițele de pasager pentru a ușura un pic motocicleta și pentru a fi mai puține elemente în caz că se întâmplă să mai pui motocicleta jos, să se odihnească când mergi pe macadam. Un aspect foarte important, quick shifter-ul s-a schimbat total. Uite, are aceeași unitate ca varianta de F900R pe care eu am folosit-o acum ceva ani. Motorul e aproape la fel, doar că sunt ceva lucruri schimbate în interior. Livrează puterea mult mai devreme, iar atunci când schimbi treptele este mult mai ușor, e mult mai rafinat și o face mult mai precis. Fie că mergi în sus sau în jos, motocicleta schimbă treptele extraordinar de ușor. Cert e că motocicleta s-a îmbunătățit foarte mult față de varianta de 850, față de GS-ul pe care l-am tot încercat și l-am tot avut pentru tripuri și comparative. De acum se simte mult, mult mai bine și va trebui să ajungem acasă să vedem cum se comportă într-un comparativ cu modelele din piață cu care se bate. Cum ar fi KTM 790 sau, de ce nu, Yamaha Tenere, Aprilia Touareg. Aici este foarte mult rafinament, electronică de top și un preț un pic mai mare. Totodată este la nivel de 100% când vine vorba de performanță.
Eu aș spune că șansele ca această motocicletă să se bată cu celelalte rivale din piață sunt foarte mari. Performanțele sunt la nivel înalt aici, dar va trebui să vedem treaba asta. Cam atât din Spania, ne vedem data viitoare cu mai multe detalii și, de ce nu, cu un comparativ. Ciao! Nu uitați să dați subscribe. Vă salut!